Assalaamu calaykum waraxmatullahi walaalayaal mar kale soo dhawaada insha allah video kale saa u jeedaan videoyaasha kale waa ka duwan yahay wax yar waxaan rabaa insha allah inaan videogan ku faahfaaliyo oon kaga hadlo migration aan sameynayo ama applicationki luuqad oon ka qaadayo database kale aan geynayo system aan ka qaada system rebuild aan ku sameynayo basically from scratch yaan kasoo dhisayaa applicationkii maxaa yeele waxaan arka waxyaalo badan oo anfacayo waan is leeyahay haddii aan ku dhiso long termka aad u anfacaysaa applicationkii midda kale masha allah waxay dad badanaa soo download garaystay over waxaan dhihi lahaa maybe like kumanaan jeer ayaa lasoo download garaystay applicationkii dad ay soo galeen masha allah dad badan oo subscription ku sameyn way jiraan marka waxaan is leeyahay feedback laga siiya wuxuu ka mid yahay in applicationka waxyaalo badan lahayn way leedahay micnaha alifkii waa ka baran kartaa luqadda waa ka baran kartaa waa ka baran kartaa laakiin ma lahan waxyaalo badan oo fun ma lahan oo qofka ka caawinaya dadka inta badanna waxay la qabsadeen applicationka dhaho Duolingo waa garanaysaan Duolingo waxaa waa application games ku jiro waxaa waa streaks waxaa waa tartana lagu wada jiraa gamified waa inaba caadi maaha laakiin af Soomaali kuma jiro so that's the problemka so insha allah waxaan rabaa luqadda applicationka luqadda waxaan rabaa in aan kusoo daro feature badan waxaa kamid ah of course leadership streaks waxaasaan kusoo daraya hadda already waa ku jiraan laakiin midda deploy garaysan oo suuqa ku jirto kuma jirto so waxaan intus doonaa waxyaalaha aan ka shaqeynayo midda kale waxaan ka hadli doonaa habka u go'aansaday inaan doorto teknolojiyadan aan isticmaalayo waan ka hadli doonaa teknolojiyada isticmaalayo intus doonaa so insha allah video waxaa noqon doonaa video oo deep dive oon ka hadli doono applicationka ma noqon doono step by step sida applicationka loo sameeyo already video waxaan ka sameeyay react native oo basically dhammaystiran oo 6 sac camal soconayo so kaasaa daawan kartaan laakiin tan waxaa weeye waa habka cusub waayo oon application ku sameynayo oo isleeyahay this is the best way oo application loo sameeyo so let's go aan isyareeya aniga kadibna waxaan sameynaya insha allah I'm gonna just put down my microphone kaamirahana waan habeysanayaa waxaan isla fiirinaynaa insha allah waxyaalaha aan ku guda jiro oo applicationka ay macnaha haysto aan u isticmaala applicationkan so waxaa ka mid ah of course marka hore applicationka haddaan soo bixinaysa ujeedaan haddii aan iska dhaqaajani meesha waxaa arkaysaa in aan applicationkii ay sideedii hore tahay so muuqaalka iyo habkay u eg tahay waa sideedii hore laakiin waxyaalo yaryar micnaha waxaan sameeyey clean up aan ku sameeyey applicationkii UI-geeda saa ujeedaan waxaan ka dhigay learn profile dhinaca hoosena waxaan kusoo daray practice iyo leaderboard awl wuxuu ahaa wuxuu ahaa learn and play bisu ahaa laakiin hadda wax kale kusoo daray waxaan kaloo kusoo daray profile so haddaa anywhere oo joogtid any screen aad joogtid haddii aad click siiso profile wuxuu ku geynayaa meesha profileka waxaa kaloo sameyn kartaa you could toggle dark mode right so applicationka hadda dark mode leedahay which is even a lot better because dad badan waxay jecel yihiin dark modeka inuu u shaqeynayo let me just move this side so si aan aniga ii arko sorry screenka dhanaa dhaqaajiyey waxaan ka waday aniga just inaan dhaqaajiyo so saa ujeedaan waxaan kusoo daray dark mode oon isleeyahay wuu anfacaya dad badan maxaa yeelay qof rabo ma jiro habeenka asagoo joogo in uu maxaa la dhihi jiray uu ku jiro cadaan so dark mode ku jiro and then practice-kana sidoo kale and then leaderboard-kana sidoo kale so leaderboard-ka basically waxaan sameynayaa waxaan isku dayayaa in aan ka dhigo xoogaha more social applicationkii ma rabi qofka full namekiisa inaan tuso so haddii aan 2 magaca kugu jiraan then waxaa kusoo baxayo first name iyo last name-ka oo hal xaraf laga soo qaatay applicationka waxaa loogu talagalay ilmo so ma rabno we don't want to expose anything waxaa kaloo sameyn kartaa waa ku darsan kartaa dadka so let's say camal we go here one of my other accounts then you could add waxaa ku darsan kartaa qofka if you remove friend that's my daughter by the way haddii aan meesha ka bixiyo maxamed aan ugu magacaabay okay let's add qofkaan ku darsanaysaa and then boom qofku wuxuu helayaa friend request wuu ku aqbali karaa hadduu rabo things like that so waxyaalaha basicska oo social mediadan ku daray si ay dadka wada xiriiraan of course hadda ma lahan wax oo maxaa dhihi jiray message laisku diraaxas ma lahan taas waxaan oga gabanayaa maxaa yeelay haddii applicationkaada minors ku jiraan
then waxay soo hosgelaysaa shuruudo kale sharciyo kale minors waxaa waaye ilmaha yarka haddii ku jiraan applicationkaada lama rabo in ay dad kale la xiriiri karaan ilmaha mana rabi buuqbuuqun meesha ka maqan laakiin friends waa lagu darsan karaa you could view qofka friendkaada meeshuu maraayo iyo meeluhu waxyaaluhu sameynayo waxaan kaloo kusoo daray qaybtaan hadda aan ka shaqeynayo weli aan dhamaystirnayn oo ah practice-ka qaybtan waa more like duolingo right more like duolingo waaye waxay leedahay maxaa la dhihi jira waxyaalaha duolingo leeyahay for example camal hadda inta camal wuxuu ka yara duwan yahay xoogaa duolingo laakiin inta haddaa gashid waxaa gelaysaa section aa gelaysaa so units waa kana unit and then unityo kaloo lahaanaya each unit waxay lahaanaysaa lessonki waa kana lessonka wuxuu sii kala baxaya games right each lesson game uu sii kala baxaya gameka marka when you click the game alaabihii duolingo camal aa kusoo baxayso right so you click here and then you can see it's really nicely designed animationkaasna waxaasna dhawaanaan ku daray waxaan isticmaalay animation libraries and then qofka su-aashu dooranaya kan camal wuxuu leeyahay dhegeyso I don't think inaa cod maqashaan codka weli kuma apply gareynin and then qofka wuxuu leeyahay okay let's see and then waxaa leeyahay waa qaldan tahay sorry taas u ahaa kaas I'm not even sure which one is correct I'm just gonna guess no because ma maqli kari wixii so I can't guess anything and also another thing is markii ka baxdid ba application wuxuu ku leeyahay oh do you want to abandon gamekan maxaa yeelay of course dhibca ku helaysaa waxaa helaysaa streak dhibci waxaas so you don't want to abandon it so inaad ka baxdid martid waa ka bixi kartaa daartid waxa ma counter gareynayo another thing is wixii hore ku jiray this is the usual stuffka hore ugu jiray applicationka qofkii download gareysa arkayo so basically waxaa waaye waa practice gareyn kartaa so let's say camal waxaa rabtaa inaad weydiisid waxyaalaha sida wax loo weydiiyo intuu ku geenayaa kan I'm still working on dark mode midkan weli dark mode waa ka shaqeynayaa marka click siisa meel ila goormaad imaanaysaa I don't know inaa maqasheen kale but wuxuu goormaad imaanaysaa ayuu leeyahay so waxyaalahan oo dhan waxay leeyihin cod qofkana English iyo af Soomaalina ku qoran yihiin qofku uu dhegeysan karaa practice and then marka xoogaa dhegeysto let's say camal and then qaybtan practice-ku aad wuxuu isku dayaa inuu wixii karto alphabetka sidoo kale alphabetskay leeyihiin waxyaala kale aan kusoo dardaraya kaas I'm gonna make it a little bit better so the goalka waxaa waa in laisku daro waxbarasho iyo practice iyo community intaas waa in laisku daro right maxaa yeele waxaan rabnaa inaan dhisno community inaan dhisno in tartan lagu jiro in waxaan rabnaa yaa leaderboard ugu sarreeya kan yaa kaas see loo kala horeeyaa streakski daily streakska iyona kaa lumin oo maalinkas kusoo lalaabo things like that inaan ka dhigno applicationka more fun inaan iska ahayn mid iska eber right oo qofka keligiisu ku jiro oo lonely u dareemayo language learning marka luqad baranaysidna waxaa waaye waa community waaye right so eventually waxaan rabaa insha allah inaan kusoo daro hab oo ay dadka u kala faa'iideysan karaan maybe qofka inuu verify gareeyo agekiisa kabacdi markaas uu feature gooni isticmaali karo maybe waa extra cost ay noqonaysaa inaan u sameyno mustaqbalka maybe AI aan soo wadna inaan kusoo darno midaanan AI ugu darin sababtaan AI ugu darin maxaa yeelay dhinaca luqadda af Soomaaliga AI more advanced ma aha so ma iska gelin karna AI wixii so it's not ma shaqeynayso taas marka laakiin waxaan rabnaa markii ay micno sameynayso AI inaan kusoo darno haddii la yiraahdo oo aan ku dabaqno laakiin hadda micno uma sameynayso AI okay so haddii aan dhinaca code-ka u gudubno let me just move this guy to this side dhinaca code-ka haddaan u gudubno saa aragtaan maybe ma aragtaan I'm not even sure let me zoom in for a bit code-ka waxaan isticmaalaynaa waa React Native of course React Native aan isticmaalaynaa waxaan kaloo la isticmaalaynaa React Native convex so waa React Native iyo convex that's it intaas waa sheekada dhanbo React Native convex waxaan kaloo oo isticmaalayaa cloud code inaan ku sameeyo waxyaalo badan oo isbedelo badan inaan ku sameeyo so inta badan asaa codeka iyo qoraa cloud codeka hadda waxaan isku dayay kii $20 camal ahaa cabaaraan isticmaalay ma ii shaqeynin si fiican markas wuu iga istaaga wuu dhammeynaya wixii so hadda waxaa haysaa kii $100 ahaa so I'm spending $100 bishii in aan u isticmaalo cloud code sababtoo ah shaqadu ii fududeynayo waxyaalo badan hagaajinaya laakiin ma rabi inuu bill ka badnaado maxaa yeele waxaan rabaa hal bill inaan ku bixiyo then applicationku iga caawiyo inuu dhiso aan dhammaystiro waxaan u baahanahay kabacdina iska cancel gareeyaan raba of course so waa investment oo dhinaca maxaa la jira applicationka ah dhinacan markii noqoto convex free waaye
aan أول waxaan isticmaalaynay Superbase aan isticmaalaynay. So Superbase-ka problemka jira wuxuu yahay Superbase-ka. So if I go here, let me show you Superbase pricing page-kooda aan ku tuso. So Superbase, it's a really good platform. waxyaalo badan uu ku fiican yahay. waana free waaye. qofkii raba inuu isticmaalo. The only thing waxa waaye haddiinan activity jirin for isbuuc. So inta wuxuu leeyahay free projects are paused after 1 week of inactivity. hal isbuuc applicationkaada haddaana la soo gelin oo cidna isticmaalin, cidna sign up dhihin, cidna login dhihin, then applicationkaadii databasekeeda uu xirmaya. So taas waxay kugu dhalinaysaa xoogaa applicationkaada hadii production tahay. waxay ku siinaya space fara badan. So waxaa haysataa over 5,000 monthly active users, 500 megabyte data by size. inkastoo 500 megabyte data by size-ka oonan aad u badnayn, but application yar way ku filan tahay oonan lahayn waxyaalo badan. 500 gigabyte of address, I don't know how to go the cache, all that stuff. 1 gigabyte of file storage. All that is good, mashallah. waxyaalo badan oo space oo free badan fara badan ku siinayaan. laakiin tana waxay kugu dhalinaysaa xoogaha shaki kugu dhalinaysaa. kaba soo qaad applicationkaada somehow, maybe applicationkaada active waaye oo uma baahno kama walwalayso waxaas. laakiin haddaa ka walwalaysid in applicationkaada ay istaagto wax yar oo ama isbuucan la isticmaalin, then adigoon ogeyn yaa databasekaada pause lagu sameynaya la joojinaya, right? So tan waxay leedahay isbuuc markii la gaaro haddii aanan la isticmaalin applicationkaada waa la xiraya databasekaada. waa inaad login dhahdo kabacdina dib usoo bilowdo. laakiin convex ma u baahnid waxaas. convex free waaye 100%. of course limit uu leeyahay convex, midihii limit ma lahan. maybe mustaqbalkan isbedelaan oo sheekadii planet scale inagu wadaan. planet scale waa garanaysaan oo qofkii video hadda kor ka sameeyey wuxuu ahaa database system oo khatar u ahaa, inaba caadi ahayn. aan dhihi jiray why like free ooga dhigeen aan dhihi jiray. and then kabacdi waxay dhaheen free hobbyga meesha ka bixinaynaa. so way ka bixeen freegii hobby plan la dhihi jiray. meesha way ka tuureen, waxay dhaheen $40 haddaad bixinin ugu yaraan ma isticmaali kartid. so waxaa laga yaabaa convex sidoo kale inay ka dhigaan, but for now waxaan dhihi lahaa any project that dhisaysid convex is the best solution markay noqoto database ahaan. sababtoo ah convex waxyaalo badan uu leeyahay jiro oonan databaseyada kale lahayn. number 1 horta ma baahnaanayso waxyaalaha la dhaho prism iyo waxaas ma baahnaanayso. maxaa yeelay convex wuxuu leeyahay schemadiisu leeyahay its own schema uu leeyahay oo ku dhisan. so Superbase ma laha schema ayada gooni u ah. waxay leedahay waxyaalo gooni ay jiraan ay leedahay oo khatar ku tahay. laakiin I feel like Superbase is kind of confusing waaye. maxaa yeelay userska iyo authenticationka habkay u handle garayso it's maxaa la jira hab xiran waaye oo ayaga dhinacooda isku xiraayaan. so hadhowda daarta inaad ka dhaqaaqdid Superbase ama meel kale dhaqaaqdid xoogaa waxyaalo buuq ay kugu furayaan. maxaa la jiray kuwaan la convex waxaa weeye waa javascript waaye. so convexka lagu sheegaa dhan waa javascript ama typescript waaye. schemadeeda haddaa intusa example ahaan, let me just put this guy down. so habka u shaqeysa schemadeeda is like this. it's so simple. even xataa maxay dhihi jireen so simple caveman can do it ma dhihi jireen xaysiintii. so just waxaa leedahay tableka waxaan rabaa user inaad define garaysid, then waxaa leedahay define table, and then schemadii hagaajinaysaa. that's pretty much it. and then waxyaalo kale extra darti inaad ku darsatid oo aad micnaha ruulal gooni u samayso waa kuwaana. so dot index by user id by email by league. I'm not sure league as by total xp what total points. and then another mid kale table kale kaasa just so define garanaysaa. waa javascriptiga caadiga ahaa, wax kale meel kale ma aadaysid. wuxuu sameynayaa marka table kasta wuxuu u sameynayaa maxaa la jira filekiisa. so let's say camal users haddaan tagno wuxuu u sameynayaa waxyaalihii u baahnaayo dhan. so kaba soo qaad functionada kala duwan sida camal get current userka hadda ku jiro applicationka soo jiid, get user by id, create or update user. functionadana waxaa waaye waa functiono shaqo gooni kuu qabanaya, just javascript le waaye. maaha wax cusub oo hadda aad baranaysid maaha. waa javascript. haddaad javascript khatar ku tahay convex wuxuu kuu noqonaysaa bibiya camal kuu noqonaysaa. so convexka markaa aad uga fiican yahay markay noqoto meelaha kale. sababtoo ah hadda let's say camal xarta inaad ka guurtid meeshan.
code kugu qoran oo halkan kugu qoran waa javascript micnaheedu waxaa waaye meel kale markaa u guurtid skiimadan bes waa waxa aad ka bedelaysid maybe waxaa gelaysaa skiimada prisma ama kuwa kala isticmaalaysaa waxaa leedahay kan u bedel prisma camal u bedelaa leedahay kuwan kale functionadan kale ama filashan kale waxaa ka dhiganaysaa your own logic aad ka dhiganaysaa waxaa laga yaabaa xoogaa yar isbedel inaad ku samaysid maxaa yeelay of course convexay ku xiran yihiin so kor markaad tagtid waxaa lasoo jiidanayaa mutation iyo query wax la dhaho kuwaas waxaa ku bedelaysaa whatever system aad isticmaalaysid yaa ku bedelinaysaa marka isbedelada la bedelayo xoogaha maybe xoogaa yar javascript ina hagaajisid waaye laakiin kaama qaadanayso complete database setup iyo rebuild waxa kaama qaadanayso databasekaadi waa relational databaseka caadiga aan naqaano waaye so waan tus doonaa let me just go here so waa kana application projectyaal badan ay ugu jirtaa ujeedaan kulligoodna ilaa hadda wax lacag lagama qaadan waa free waaye so marka inta soo gashid waxaa helaysaa optiono fara badan laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye marka ugu horeyso waxaa ku dhisaysaa development and then eventually production waa aadi kartaa waa u gudbin kartaa productionka so markaa dhamaysid applicationkaada aad diyaar tahay suuqa then production aad ku deploy garanaysaa meesha waxaad tegaysaa data and then waxaad ka helaysaa tableladii so tableladii hadda aan arkaynay oo sida camal users wixii intay ku jiraan waa kuwaan ayagoo define garaysan so mid kasta wuxuu leeyahay wixii oo ku define garaysay tableka skiimada iyuu leeyahay then waxa haddii la rabo in laga soo jiito ama lagu daro ama laga edit gareeyo waxaa isticmaalaysaa functionadii aynu tusayay oo kuwaan ahaya isticmaalaysaa saa u update garaysa so waa very simple logic waay markii logic ha noqoto laakiin of course saan idiin sheegay markasto systemyada u isbedeli karaan so convex u isbedeli karaa lacagay ka dhigi karaan laakiin waxaa kaloo samayn kartaa marka adigaa baran kartid habka databaseska loo setup gareeyo waxaa jiro systemyo open source ah jiro oo internet ku jiro ood soo dejisan kartid adiga deploy garaysan kartid meel gashan kartid markasta adi waxaa leedahaa fiican laakiin kuwa waxay ku fiican yihiin haddii aad bilbilaaw tahay oo aadan rabin wax inaad setup garayso kuwaana ku samayn kartaa marka applicationka maxaa la jira plankeeda qorshaheeda taas waaye hadda waxaan ka shaqeynaya mostly waxaa qaybtan practiceka waxaan rabaa goolkayga waxaa waaye in aan kusoo daro waxyaalo badan oo casharo badan oo kala duwan inaan kusoo daro geemam kala duwan inaan kusoo daro inaan ahaanin only bas audio hadda kan markii click la siiyo codaa yeerayo laakiin waxaan rabaa inaan kusoo daro optiono kala duwan sida duolingo camal duolingo waxay samaynaysaa back and forth marba waxay kugu dayeysaa dhegeysi ku leedahay codkii and then waa inaad qiyaasid waxa meesha ku qoran waxay ku leedahay waxaan click sii ma isku egyihiin kan kaasa waxyaalo badan waxaa geysa dhinacyo badan kaasoo gelaysaa markii aad rabtid luqadina baratid marka waxaas inaan ku daro waaye also duolingo hadda waxay samaynaysaa haddii aad jawaab qaladid oo aad iska tagtid waxay ku leedahay hore usii soco laakiin kugu soo celinaysaa doodi laba sax camal markaad samaysid tii hore qaldanadii kugu soo celinaysaa waxay ku leedahay okay do you want to try again mar kale inaad isku dayid taasna waxaan rabaa inaan ku dabaqo insha allah which is good but yeah that's a goal inshallah in waxaan rabaa aan applicationkan in noqoto application aan isleeyahay dad badan ay anfacaysaa waxaan rabaa in aan xoog saaro markii aad fiirisidna hadda applicationka waxay ku jirtaa app sorry karaa lahaada iftiinka farada badan waxay ku jirtaa app storeka applicationka so laakiin androidka kuma jirto oo dhinaca google taas inaan dib u fiiriyo waayo maxaa yeelay last time aan fiiriyey google waxay sameeyeen waxay ku leeyihin taasoo qof inay ku review gareeyaan applicationkii so igu adkaatay in aan dad aan review helo laakiin dib aan u fiirinaa waxaa laga yaabaa inay bedeleen sharciga sida u sameynayeen inay bedeleen aa dhici karto marka just waxaan rabay update kasta inaan la share gareeyo haddaartan deep dive oo qaybaha kala duwan oo applicationka haddaartan inaan gudaha usii galo idin tuso qaybaheeda kala duwan codeka saan u sameynayo saan u dhisayo wixii waxyaalaha qaarkood anaa custom sameeyo waxyaalaha qaarkoodna AI-da u dhiiba so for example idin siina camal so let's say camal hadda waxaan fiirinayaa wax let's say qaybtan oo waxaan tegayaa profileka let's go here profilkan aan rabaa inaan wax ka bedelo mainly hadda wax aan ka bedelaya ma jiro laakiin problemka jirin waxaa waaye so let's say camal hadda waxaan ku daraynaa delete sababtoo ah apple storeka markii aad u tegaysid oo appleka aad u diraysid applicationka waa qofka inuu accountkiisa delete garan kara waaye so inta waxaan leenahay can you please add a delete button under the profile
we need to allow the user to delete their account. Give two warnings with model. Okay, so hadda waxaa iri markaa waxaa ku dartaa button delete button ee ku dar meesha profileka hoostiisa. waxaa kaloo sameysaa iri u ogoloo qofka inuu delete kareeyo. So taas wuxuu sameynayaa convex wuxuu u sameynayaa function camal oo delete ah. kadib waxaan iri laba warning si warningyasha waa badin kartaa. waxaa sameyn kartaa qof marka hore warning aa siin kartaa, and kabacdi markuu dhaho okay waa hubaa 100%, then waxaa siin kartaa meel uu gelin karo number camal ama wax noocaas camal ah. ama uu gelin karo wax statement uu dhahayo delete si qofka loo hubiyo. marka qaarkood waxaa dhici karta qofka asagoo iska fadhiyo inuu gacanta uga dhacdo, and then haddana mar kale gacanta uga dhacdo. So laakiin haddii wax la gelinayo, then qofka wuu hubaa 100% inuu maxaa la dhihi jiray uu delete gareynayo wixii. So tanna deletionkan waa qasab, maxaa yeelay app storeka kuma ogolaanayaan ilaa aad uu kugu jiro meel oo account qofka completely iska delete gareyn karo. wayna hubinayaan actually way check gareynayaan shuruudaha sharciga waxay ka mid tahay appska lasoo diraayo. So taasna waa sharci soo dejiyeen I think 2023 ay soo direen. midda kale notification uu leeyahay oo qofka markuu kugu soo darsado you could just say okay aqbali kartid. I'm not sure if you could do that right now, but yes uu leeyahay taas. wuxuu kaloo ku tusayaa inta haddii aad saaxiibo aad leedahay. let's say camal waxaan tegaynaa, let's go to Anisa here kuma jirto. okay, let's go to Abdiwali. no, aan fiirino Maxamed. so hadda haddii aan ku darsado maybe waxaan ku darsanayaa soo ma jeeda AI-da way waalatay. so wuxuu tusayaa mutual friends waxaa waaye dadka aad saaxiibada tihiin haddii ka dhexeeyaan dad saaxiibo ah. sida Facebook camal wuxuu leeyahay mutual friends meel la dhaho oo ah haddii dad aad isku saaxiibo tihiin meeshii uu kaa tusayo. marka waxyaalahaasaan kusoo dardaray. qaybtan oo rankingka ah, rankingkan shaqo badan uu u baahan yahay, maxaa yeelay waxaan u baahannahay inaan sameyno league kala duwan, inaan sameyno liiga kala duwan. so ma rabno inaan wax isku qasno. waxaa laga yaabaa dad badan inay soo galaan oo qof kasta uu boqolaalo qof ama kumanaano qof haddii ku jiraan applicationka. ma rabno kulli inaan ku list gareyno. inta waxaan rabnaa inaan ku list gareyno qofka league maraayo. so waxaan rabnaa league 1 league 2 league 3 league kastana wuxuu lahaanayaa dhibco gooni ah. so haddii aad from 0 to kaba soo qaad 500 waxaa tahay kan hadda wooden league allaha magaca gooniya loo bixinaya. 500 ilaa iyo 5000 waxaa lahaanaysaa league kale. 5000 ilaa iyo 30000 waxaa lahaanaysaa league kale. 30000 ilaa iyo 300 oo kun oo dhibcood waxaa lahaanaysaa league kale, something like that. wax noocaas camal ah. and then league ku jirto baa arkaysaa dadka kula tartamayo. waxay micno ma sameynaysa inaad aragtid qof adiga oo haysto 200 camal dhibcood oo haysto inaad aragtid qof oo 100,000 oo dhibcood haysto micno ma sameynayso. so taas nijawa kugu dhacaysa. laakiin haddii dad ay kula socdaan, midda kale meesha soo jeedo waa weekly monthly yuu leeyahay. I'm not sure why uu blink garanaya. there's no point. okay, profilekan tegayna hadda hoosa tegaysaa. boom, delete button kusoo daray. hadda click haddaan siino waa inuu warning na siiyo, digniin. wakaasaa so ma jeedo wuxuu leeyahay delete continue, are you sure you want to delete this account, and then intuu na keenaya final warning, are you sure you want to delete. midaan marka waxaa ka adkeyn kartaa, waxaa sameyn kartaa, waxaa gelinaysaa maxaa la dhihi jiray meel message o box aa gelinaysaa oo qofka gelinayo. so tan waa weydiin karna waxaan leenahay in the final waxaan dhihi karnaa in the final warning can you ask the person to enter their name okay and show okay their name and show their name above the input. so waxaan niri marka ugu dambeyso waxaa ku qasabtaa qofka inuu magaciisa geliyo, magaciisana kor ka tus meesha oo inputka korkiisa. so tan sababtiisaan u fududahay inay applicationka u sameyso waxaan, maxaa yeelay waxaan siiyey designkiaan siiyey. so bilowga markaan bilaabayay iyo waxaan applicationka aan la imaado design cusub oo aan applicationo kale aan fiiriyey, mideydii hore aan sameeyey, midad kuwo kale aan fiiriyey. then waxaa iri okay dark mode markuu yahay kalarada isticmaal, markuu yahay light mode saan u isticmaal, saas u kala habee bahasha.
so AI marka u fududaanaysa haddaa bilowga aad qorshaysid oo qorsho dheer aad samaysid oo aad ka caawisid inay fahanto waxyaalaha laga rabo applicationka inay u ekaato kadib waxaa leedahay waxaa raacdaa from here on waxaa raacdaa qorshahaas raac yaa leedahay maxaa la jira cloud code wuxuu leeyahay hab oo loogu sheegi karo file wuxuu leeyahay cloud sidoo kale cursor wuxuu leeyahay mid noocaas hadda kana isticmaalayo oo editorkan waa cursor waaye so cursorna waa furan kartaa kana waa furan kartaa so aniga hadda cloud aan lacag badan ka bixiyey cloudkaan isticmaalaya laakiin cursorna I think $20 ka bixiyaa bishii asaga laakiin aad uma isticmaala hadda so isbuucyadii lasoo dhaafay bilihii lasoo dhaafay cursor aad uma isticmaalin inkastoo asaga laftirkiisa khatar yahay oo cloud codeka laftirkiisu soo jiidan karo ama waxaan ka wadaa wixii ugu dambeeyey oo ay soo saareen cloud marka taasna waa la samayn karaa marka saa ujeedaan hadda AIdii shaqay ku jirtaa tan ani waxay fududaynaysaa inaan shaqooyin badan sameeyo midda kale waxaad samayn kartaa halkan xaba ma ahna kuwo kalaa furi kartaa so waxaad dhigi kartaa inta leedahay cloud boom mid kalaa kuu furmanayso tanna shaqo kalaa u diri kartaa applicationka meel kale ka duwan yaa u diraysaa soo jeeda hadda kan waxaa waaye waa sonnet 4.5 kii ugu dambeeyey waaye shaqo kalaa u diri kartaa waxaad dhigi kartaa for example kan waa rename aa ku samayn kartaa waxaad leedahay kan wuxuu qaabilsan yahay homepageka yaa leedahay kanna wuxuu qaabilsan yahay wax kale shaqo kale marka sida iska kaa qasmanin kadib shaqaa u diraysaa boom shaqadaasu qabanaya kan geesku ka hayaa kana geesku ka hayaa that means si dhaqsa application ku samaynaysaa midkaan hadda wuxuu leeyahay compacting conversation maxaa yeelay conversationka aad u dheeraaday so cloud waxay samaynaysaa markii uu wixii dheeraadaan waxay isku dayaysaa inay soo gaabiso wixii okay so taasaas u daynaynaa ha sii wadato laakiin mar qaarkood waxaa dhacaysa hadda sida kan uu u leeyahay soo ma jeedid sonnet 4.5 cabaar markaa isticmaashid wuxuu ku leeyahay sorry sonnet 4.5 waa kaa dhammaaday waxaa isticmaalaysaa sonnet 4.0 oo noocaas camal yaa isticmaalaysaa ku ka yara gaaban oo aan khatar ahayn yaa isticmaalaysaa kabacdi dhowr saacadood kabacdi wuxuu ku leeyahay okay waa soo laabtay sonnet 4.5 waa kii ugu dambeeyey waay marka that's usually that's shaqada saas waay so badanaana aniga waxaan isticmaalaa AIda markaan aanan rabin code badan inaan qorin inaan waqti badan geliyo marba codeka marar qaarkood laakiin hadaaya camal waxaan waqti badan geliyey qaybta oo qaybta aan ka mid dhigayay markay noqoto markaa duolingo so kan camal iyo animationkiisa anaa waqti geliyey so kan from scratch aan kasoo sameeyey component aan sameeyey kabacdisaan kala maxaa la jiray cornerska wixii kan inuu animation sameeyo animationka waxaan kasoo qaatay meel la dhaho website aan kasoo qaatay oo animationska laga soo qaatay free maaha laakiin isaga laftirkiisa lacag waaye waxaa la dhahaa think waxaa la dhahaa let me see I think Lord kan ma ahayn kan ma aha let me see kan inuu ahaa jeclahay inaa ilooba dhici karto magaciisa okay so kan waaye so icons aan tegay waa kana so all these icons uu leeyahay kala duwan laakiin free ma aha ogo so option free uu ku siinaya laakiin ma lahaanayo xidhan so saa ujeedid iconadan dhan waa waxaan aan ka qaadan kara meesha waxaa kaloo samayn karta optiona kala duwan flat saana samayn karta optionadan ku siinaya soo ujeedid kaarta ka qaadanaysa wuxuu leeyahay intaasoo kun oo icons oo kala duwan animated uu leeyahay kasoo jiidan kartaa laakiin waa I think waa haddaad inaad bixiso $16 bishii camal waaye ama sanadkii bil kasta waxaa $8 half 50% kaaga dhigaan so kana maybe affiliate inaan kasoo qaato waa isaga laftirkiisa hoos idiisoo geliya laakiin it's very clean wuxuu kaloo ku siinayaa let's say camal crownkaan aan rabna inaan ka qaadano wuxuu ku siinayaa export aa leedahay waxaad dooranaysaa optionka export garaynaysid ma gif aa rabtaa mp4 this and that svg png animation maa soo jeedada wuxuu leeyahay kan static waaye kuwaan waa animated so kan haddaad dooratid waa ma dhaqaaqayaan so badanaa kanaan doortaa maxaa yeele waa json file waaye waa file json and then waxaan geliyaa meeshan so waxaad tegaysaa assets ku jira and then if you go to animated icons waa kuwaana igo badan so kan waa kan hadda oo ku jiro meeshan speakerka kan oo hadda markii price la taabto yuu saas noqonayaa so haddaad taabatid oo kaasa just waxaa weye waa json file weyn waaye wax badan ka buuxaan saa ujeedid and it's very useful micnaheedana waxaa waa haddii aan hadda aan ka qaato iconada u baahan oo dhan waa iska cancel garan karaa subscriptionka maxaa yeelay waa soo download garaysata wixii which is very useful so $16 camal
intaas oo icons hadaa kasoo download garaysato I think waxay ku ogol yihiin dhowr boqol oo icons inaad download garaysato bishii boqolaalo I'm not even sure pricingkooda fiirin kartaa let's see midkaan waa aniga midka aan doortay $16 so inta waa kana wuxuu ku leeyahay there's no limit ma jiro oo downloadka unlimited icon collection wakaasa cancel anytime keep icons forever yeah commercial license معناها application lacag aad ku sameynayso oo isticmaali kartaa no attribution needed inaa ayaga aad dhahdid aad mention garaysid uma baahnid which is like super powerful 29,000 oo icons waxaa waaye waxaan la heli karin waaye so yeah and inshallah waxyaalo kale haddaa rabtaan let me see wixii hadda aan sameynayn actually intaanan ka bixin by the way subscribe ku dhufta inshallah haddaan subscribe ku dhufanin dad badan waxaa jiro markii ay daawanayaan channel kusoo lalaabta laakiin aan subscribe ku dhufanin okay wakaasa so ma jeedid so wuxuu leeyahay magaca ku qor so now you have to type to run ali like that kabacdi ku ogolaanaya delete gareys so tan waxay u diideysaa qofka in uu si accident accountkiisa iskaga delete gareeyo and now we implemented that I'm not sure inuu configska uu implement gareeyey laakiin taas dib aan ka test gareyn doonaa qofkana inuu logout ku sameeyo all that stuff uu tirtiro sessionkiisa wixiisii marka yeah insha allah intaas kusoo gabagabeynaya qeyra idin rajeynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته